Rwanda is one of the poorest countries in the world. With limited infrastructure and industry and the highest population density in Africa, Rwandans rely on small plots of land to make a living. CARE's village savings and loan groups are based on a belief that savings, rather than lending services alone, are more appropriate and in higher demand by the rural poor. Ntaye nagera mu itsinda nari ndiho nabi ariko ubu ngubu yewe sinari nzi no kwambara inkweto icyari cyo. CARE works closely with the local authorities to invite poor people to attend community orientation meetings on the VSL approach. Community members then organize themselves into groups and enter a training phase. VSL stands for Village Saving and Loan, which methodology is used by CARE to educate people to save and invest in economic activities. Once they meet regularly, there is a way to deliver messages related to health and other initiatives. Nuko itsinda ryangiriye umumaro ryangejeje ku bikorwa. Nafashe amafaranga y'itsinda nguramo inka. Nicyo ryamfashijeho. None naguzemo n'ingurube kandi ndishyura nta kibazo. VSL groups are also used as a platform for discussions about gender and power inequities, harmful cultural norms, and the benefits of family planning. Mbere kujya mu itsinda nyine nari umudamu uraho utakwiha isabune utakwiha amavuta yo kwisiga ari kugombera gusaba umugabo ndumukangurambaga urungano. Ariko waboneje urubyaro byara abana bake ushoboye kurera ukababonera ariko yari bane cyangwa batanu usanga ari kibazo. Ariko twasanze bidahagije habaho iyo gahunda yo guhuza no kugwanya ihohoterwa kugira ngo gurizanya tubihuzana ni gahunda yo kuboneza urubyaro no kugwanya ihohoterwa kugira ngo. In the recent past, CARE has done a gender analysis, and some of the messages that are coming up very clearly is the need to engage men, to involve them more in understanding what the project is about, but also involving them in critical decisions that are made. Otherwise, by default, men make the decision for women. Integration provides for a good way of involving men, both within the VSL groups but also outside, which not only just relate to finance but also to women's health, for example. We use a range of social analysis and action tools and approaches to engage the community in discussions around sensitive cultural and social norms, around son preference, the burden of responsibilities given to women in the household, gender and communication between couples. These approaches and tools include the power sorting, whereby we engage couples to discuss about sharing household responsibilities. By this, we engage the community to discuss why cultural allocated responsibilities can be either taken by a man or taken by a woman. CARE works at various levels to ensure that our efforts are accepted by local leaders, are culturally appropriate, and are sustainable. Ku buryo ubu ngubu usanga burya abantu mu rugo umwe avunishije undi ntago baba bakibanye neza, ariko basaranganyije umudamu yabatetse umugabo akabashora kuba arimo koza ibikoresho byo kumeza. Habaho gufatanya ubumwe ubusabane mu rugo, bityo ntihagire ushinja undi ngo navunitse navunishwe nawe we ntukora. Mbere yo kujya mu itsinda nari umukene mubi utagira icyo kurya utifashije, bifasha abantu nyine kwivana mu bukene. Nanjye ndavuga ntireka njye kuryisunga. Umukangurambaga ashinzwe mu itsinda gukangurira abanyamuryango nyine ibyo kuboneza urubyaro no kurinda ihohoterwa. Igabana ry'imirimo mu ngo njyewe nuko mfasha umugore wanjye tugafatanya
yaba agiye gukura ibijumba nkajya gusenya, yaba arimo guhata igitoki nkakoranya umuriro mu ziko. Experience shows women benefit greatly from VSL groups. They receive literacy and financial training, have access to loans to start small businesses, and form strong bonds with other women in their communities. The result is enhanced self-esteem, greater participation in public life, and new dynamics in their relationships with men, their husbands, and the community. Noneho umunsi wo kuwa gatanu yagiye ku isoko. Indi mu minsi y'imigezi umubwiye imyaka akaba aragiye arayipimye nkajya kuyikorera nkayimuzana. None se abantu batanu mu itsinda ko mu itsinda twigishwa byinshi, tukigishwa nk'iryo hohoterwa kandi mu ngo zabo rikaba ari kirimo. Ubwo se urumva bari bagera ku byo dufite. This model of working at various levels, with individuals, with couples, within groups, amongst opinion leaders, ensures that women and their families can live full and enriching lives.